সকলকে আবারও আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। Controlling behavior is a range of acts designed to make a person subordinate and or dependent by isolating them from sources of support, exploiting their resources and capacities for personal gain, depriving them of the means needed for resistance, independence and escape, and regulating their everyday behavior. দর্শক, খুবই ওয়াইড ডেফিনেশন এই কন্ট্রোলিং এবং কোয়ার্সিভ বিহেভিয়ার। আগে ছিল ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স এর ল। আমি যখন 2002 সালে আমার ফার্ম আজাম এন্ড কো সলিসিটর্স ফার্ম এস্টাবলিশ করেছিলাম, তখন থেকে আমাদের ক্রিমিনাল লয়ের লিগ্যাল এইড আছে, আমি ক্রিমিনাল ল প্র্যাকটিস করে আসছি। তখন কিন্তু পুলিশ আপনার ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের কথা বললে ওগুলা বেশি একটা নজরে আনতো না, তারা এগুলা কেয়ার করতো না, তারা এটারে ইগনোর করতো। এটা ফ্যামিলি ম্যাটার, ইন্টারনাল ম্যাটার, হয়তো এগুলার উপরে কোনো সিরিয়াস কোনো তারা অ্যাকশন নিত না। কিন্তু এখন ওইটাকে একটা অনেক বড় মানে আইনের আওতায় চলে আসছে। ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের গুলো তো হচ্ছে মানুষ প্রসিকিউট হচ্ছে। On top of that, this wide-ranging law, controlling and coercive behavior, which came into force 29th of December 2015, which is very broad, bringing so many offenses for prosecution. It's true, Lynn, in 2002 when I set up my practice as AZAM & Co, the police did not take any attention for any of these domestic violence things. They thought, oh, it's just internal family matter. But now this has become a serious offense, domestic violence. On top of that, controlling and coercive behavior. Financial abuse, including control of finance, এটাও কিন্তু একটা কন্ট্রোলিং এবং কোয়ার্সিভ বিহেভিয়ারের অফেন্সের মধ্যে পড়বে। Controlling or coercive behavior does not only happen in the home. The victim can be monitored by phone or social media from a distance. যে আপনি টেলিফোনের মাধ্যমেও আপনার ওয়াইফকে অথবা ফ্যামিলি মেম্বারকে মনিটরিং করতে পারেন, সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে মনিটরিং করতে পারেন। এগুলো সব এখন অফেন্সের আওতায় আসবে। The maximum sentence for the offense is 5 years, although it is anticipated that the majority of such cases would be prosecuted in the magistrate's court, where the maximum penalty is 6 months. আপনার up to 5 years পর্যন্ত imprisonment হতে পারে। আমি একটা কেসের উদাহরণ দিব, then thereafter I will go to my colleague barrister Lynn Townley. The Sheffield Crown Court-এ আপনার একজনকে আপনার পানিশমেন্ট দিয়েছে, সেটা হচ্ছে sentenced to a total of 2 years and 4 months. Sheffield Crown Court 2 বছর 4 মাস। There was a case in Sheffield Crown Court. The man was sentenced to 2 years 4 months. Okay, তার অফেন্সটা কি ছিল? তার অফেন্সটা ছিল, আমি শুধু মেইন পয়েন্টগুলো বলবো ওই কেসের মধ্যে। The court heard that he abused his partner over an almost 2-year period, controlling her diet, exercise and what clothing she wore. এবং এই ব্যক্তি যাকে 2 বছর 4 মাসের সাজা দিয়েছে, কোর্ট শুনছে যে সে অ্যাবিউজ করেছে প্রায় 2 বছর ধরে তার পার্টনারকে, কন্ট্রোলিং হার ডায়েট, তাকে খাওয়া দাওয়ার উপরে কন্ট্রোল করতেছিল, যে তুমি হয়তো বেশি খেতে পারবা না, কম খেতে হবে, বা এটা খাইতে পারবা না, অন্য কিছু খাইতে হবে।
তার এক্সারসাইজের উপরে তারে মানে ইয়া করত এবং কি কাপড় চোপড় পরতে হবে এগুলো সবগুলো ওই কেসের মানে মূল বিষয়বস্তুগুলো ছিল অফেন্সের মধ্যে ছিল Detective Constable who was the investigating officer he said what did he say the detective constable normally প্রত্যেকটা পুলিশ কেসের মধ্যে আপনার পুলিশ অফিসাররা ইনভলভ থাকে তারপরে আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি আছে তারা লিগ্যাল ডিপার্টমেন্ট ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস তারা পুলিশকে আপনার গাইড করবে লিগ্যাল ম্যাটারে ওইরকম করতো যে যখন লিন সিপিএস এ কাজ করতেন তো পুলিশ কিন্তু ইনভলভ হয় শুরুর থেকে তারপরে তাদেরকে গাইড করা হয় লিগ্যাল গাইডগুলো দেওয়া হয় আপনার লয়ারদের কাছ থেকে তারা পায় যেটা ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিসে যারা কাজ করে তাদের থেকে তারা গাইডেন্স পায় Okay, Detective Constable who was the investigating officer, he said, what did he say? He had exercised controlling and abusive behavior over his partner. He told her that what clothes to wear, when she could see her friends and family, and made sure he was with her at all times. যে মানে পুলিশ অফিসার বলছে কি যে সে তাকে এমন ভাবে কন্ট্রোল করতো সে কোথায় যেতে পারবে কোন ফ্রেন্ডের সাথে দেখা করতে পারবে এবং কি কাপড় চোপড় পরবে এবং সব সময় তাকে এগুলোর উপরে কন্ট্রোল করছে Following a change in the law, we are now able to prosecute against people who use coercive control, and this gives us another way to tackle those who commit domestic abuse. The detective constable সে বলছে কি যে এখন যেহেতু নতুন আইন আসছে এই নতুন আইনের আওতায় আমরা এগুলো সবগুলো এখন অফেন্স হিসাবে ট্রিট করব এবং তাদেরকে প্রসিকিউট করতে পারবো তারপরে সে আরো বলছে কি this has enabled us to not only the offender to bring to justice for his actions but to also provide these women for the necessary support in order to help her move forward with her life এটা শুধু যে অফেন্স করবে তাকে আমরা কোর্টের মধ্যে আইনের আওতায় নিয়ে আসতেছি না তাছাড়া on top of that আমরা আরো হেল্প করতেছি যে ব্যক্তি সাফার করেছে তাকে সাপোর্ট করতেছি এবং সে যেন তার লুক ফরওয়ার্ড ফর হার ফিউচার লাইফ বেটার লাইফ তার মুভ ফরওয়ার্ড সে যেন করতে পারে তারপর আরেকজন পুলিশ অফিসার বলছে কি যে দিস ইজ দ্য সাকসেসফুল কনভিকশন we have had under the new legislation তারপরে বলছে আরেকজনে বলছে কি domestic abuse is wide ranging and is not always clear to see upon first examination just because physical signs or abuse might not be present it doesn't mean that someone is not a victim of domestic abuse and coercive control can be extremely damaging to a person যে কোনো ফিজিক্যাল থ্রেট কোনো সাইন নাই তার কোনো মানে আঘাতের কোনো চিহ্ন নাই বলে যে সে একটা মানে কন্ট্রোলিং কোয়ার্সিভ বা ডোমেস্টিক অ্যাবিউজ হয় নাই এটা বলা যাবে না এটা কিন্তু সে বলতে কন্ট্রোল অ্যান্ড কোয়ার্সিভ বিহেভিয়ার ক্যান বি এক্সট্রিমলি ড্যামেজিং টু এ পারসন যেখানে তাদেরকে সাইকোলজিক্যালি টর্চার করা হয় তাদেরকে মেন্টালি আপনার অ্যাবিউজ করা হয় টর্চার করা হয় এগুলো ভেরি ড্যামেজিং টু দ্য পারসন ওই পুলিশ অফিসাররা এগুলো বলতেছিল সো ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি ভেরি কেয়ারফুল এখন আপনার লিন ইজ ভেরি সিরিয়াস ম্যাটার পুলিশ উইল বি লুকিং ফর এভরি সিঙ্গেল অফ দিস থিংস কোয়াইট ওয়াইড রেঞ্জিং অফেন্স নাও I will go back to my colleague Barrister Lynn Townley to talk more on these type of offences, please. Yes, with abuse within domestic setting, so a home setting, the police really didn't look into that before. It's only since really starting in the 90s, the mid to late 90s, that the police started to look into violence that happened within the home.
historically, it was considered to be a family matter, and the police didn't get involved. But the view has turned round considerably, and coercive and controlling behaviour comes through from general domestic violence. And there were a number of definitions of domestic violence that have been adopted over the years to guide investigators as to what's happening. But the latest guidance on domestic violence was published in 2012. And domestic violence and abuse also now includes any incident or pattern or instance of controlling or coercive behaviour, violence or abuse between those aged 16 or over who have been intimate partners or family members, and the definition applies regardless of gender or sexuality. So it can encompass... So that means the husband can bring an allegation against the wife. Yes, absolutely. So it is not specific. So a male or a female can equally be victims or perpetrators. Just pause there 1 minute, please, Lynn. Yeah, Dashok is very important. See, the Lynn Townley barrister was telling, irrespective of sexuality or male or female. Yes. Irrespective of any gender. So the point is, a husband can also bring an allegation against the wife who controls her husband. So is both sides. It's not only husband, yeah, but is the wife will be bringing complaints against the husband. Husband can also make allegation against the wife if this type of things are happening in the family. Yes. Yes, that's right. And all the definitions and the statutes apply equally. So there's no particular gender will be assumed to be a victim or a perpetrator. The reason I have brought this one, I have seen a lot of people coming from Bangladesh. I come from Bangladesh, so I know the things. And the husband is coming from the countryside, yeah, not very much familiar with the Western culture, Western society. And I have heard they came as a spouse visa, and definitely and naturally they have been reliant on their wife to get their visa and all the things. And ultimately the things happen and then they have been through lots of traumatic situation. Yes. So it's irrespective of gender. That means husband can make an allegation against wife also, and the wife obviously can make an allegation against the husband. Yes, I mean there may be cultural reasons or reasons to do with masculinity and difficulties that men in particular may have about speaking about incidents that have been done to them, or actually reporting that they have been a victim of this type of abuse. Yeah. I think there's been less reporting. It doesn't mean that it's not prevalent, but it tends to be amongst men that they find it more difficult to report these incidents and to face up to the fact that they are a victim. Sometimes it doesn't sit with you know, the standard view of masculinity, that you're supposed to be in control of your emotions and in control of what's going on in the family. So there is probably a greater reluctance amongst men to report that they have been a victim of domestic abuse, whatever that form that abuse takes. Yeah. But reports now, the police are trained, and all investigators are trained to deal with incidents as they come in, because the government have made sure that the definitions are gender neutral,
and neutral to whatever kinds of relationships are going on. So even if it's same-sex relationships, the same principles apply, that if you make a complaint, that it has to be investigated within guidelines that the police use for investigating offences of domestic violence. And these are taken, they have to be taken very seriously by the police. So regardless of gender or the type of relationship that's going on. I don't want you to answer this one. The thing is, if a female complains against their male partner, police will just run sharp and quick, faster move. But when the male partner complains, I think they are rather slow. I don't want you to make any comment, but it's my observation, and it's just my neutral observation. That is fair enough, and obviously you can only go on by what types of responses that you've seen in individual cases. Yeah. And it's and unfortunate. It's from my practical experience. But I think with people watching the programme, you know, that's what you're saying, and it's a valid observation. But people should know that this really shouldn't put them off if they need to make a complaint. Yeah. That they should step forward, because the government has provided for equal rights for people to complain, and the statutory regime is gender neutral. Yeah. So I think the message is that people will make observations, you will make observations being involved in the system, and that's valid, but at the same time it shouldn't actually be a person coming forward to report, because police must investigate. We need to go for a short break now. দর্শক, আমরা একটা short ব্রেকে যাচ্ছি। আমরা কথা বলছিলাম controlling and coercive behavior, new law came into force 29th of December 2015. আমরা একটা short ব্রেকে যাচ্ছি। ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসব। আমি Solicitor শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। সবাই আমাদের সাথে থাকুন।